Hello everyone. Hello. Merhabalar arkadaşlar. İngilizceden Türkçe geçiş yapamadım. Nasılsınız? Are you guys doing okay? Is everyone doing well? İyi miyiz? Her şey yolunda mı? Is everyone Okay, I'm back. I hope you missed me. Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir video izleyeceğiz. Aslında yani geçen gün yayınladığım bir video izleyeceğiz. Ve sizin anlamadığınız şeyleri bana soracaksınız ve ben o şeyleri size şey yapacağım. Açıklayacağım. Can't hear. I couldn't hear either. Ses gitti. Şimdi ses iyi değil mi? Ses iyi, görüntü iyi, her şey iyi, her şey yolunda şu an değil mi? Her şey yolundaysa biz başlayabiliriz. If everything is going well, if everything is good, we can start, guys. All right? So, var ses var. We have var ses, and then we have ses var. Var ses var, var ses var. Okay, yes. Ses gitmedi burada. Tamamdır arkadaşlar. Başlayalım mı? Şu an 33 kişi izliyor. Çünkü ben çok ünlüyüm. Yani o kadar ünlüyüm ki 33 kişi beni izliyor. Tamamdır. Let's go. Şimdi bulmam gerekiyordur. Yok, bunu yanlış yaptım. Pardon. Şimdi yok. Şimdi. Ben neyden bahsettiğinizi bileyim yani. Yani kelimenin... Yok dur. Pardon. Bunu kaldırıyorum. Remove from studio, share, video screen. Yok, doğru yapmıştım. Tamam. Neyse. Şimdi. Arkadaşlar bugün biz ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Anlat bana. Tamam, şimdi izletiyorum. Siz izleyecek misiniz? Adam ne diyor burada? Ne diyor? Ben okuyamıyorum. Dur. Arkadaşlar mı yoksa arkadaşlar mı? Anlamadım. Okay. Ne yapacağız? Şimdi ben bunu izleteceğim size, dinleteceğim yani. Siz de anlamaya çalışacaksınız. Anlamadığınız şeyleri bana soracaksınız. Tamam mı? Tamamdır. Ben başlıyorum. So, one... Şu kulaklığımı takayım, pardon. Common critique that Turks often receive from foreigners is that they like to give advice about things they don't actually understand. Tamamdır. Onu anladık değil mi? %100. Değil mi? Her şey anladık değil mi? Onu tekrar dinleteyim. Ondan sonra devam edelim, dinleyelim. Dur. Geliyor. Hadi. So, one common critique that Turks often receive from foreigners is that they like to give advice about things they don't actually understand. Of course, there are exceptions to every rule, but in general, this is something that a lot of foreigners talk about and make jokes about. The most obvious example is when someone asks a Turkish person for directions, and the Turkish person doesn't know where the person asking the question is trying to go, but they still give directions to somewhere. Tamamdır arkadaşlar. Hiç kimse hiçbir şey sormuyor. Demek ki sizin İngilizceniz mükemmel, harika. Yani bana gerek yok. Yani ben lazım değilim arkadaşlar. Yani siz her şeyi anlıyorsunuz zaten. Umut Bey ne diyor? Okuyamıyorum. Birkaç gün önce, yes, that is correct. Anlamadığınız şey, yes, that is correct. So, you guys can ask me the things that you don't understand. Let's go. I like to work out, so I go to the gym, and everyone at the gym knows everything about everything. People tell me
what I'm supposed to do, how I'm supposed to do it. They say I'm holding the bar wrong. They're like, you shouldn't go down that far. You should need to go down farther. You know, they tell me about diet and exercise and all this stuff. Yeah, everyone just knows everything, and it's something that we talk about. So, do you guys think that you try to give advice on subjects that you don't actually know very well? What do you think? Think about it and let me know in the comments or in the live chat when we do the live stream. Let me know what you think about you personally. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar her şeyi anlamışsınızdır. Abi kişi bir soru sordu ama cümlenin başındaki Mert'cim hangi cümle? Hangi cümle? Orada kocaman bir saat vardı ya. Bak saat. Bu var ya. Sahnesini söyleyeceksin. Ben hangi cümle abi? O hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. Teşekkürler. Bana gösteriyorsun. I'm holding the bar wrong. Yes, I'm holding the bar wrong. I'm holding the bar incorrectly, not right, not correctly. I'm supposed to hold it like this, but I hold it like this. Böyle yapmam gerekirken böyle yaparsam işte wrong, bu wrong, yanlış yani. Doğru değil. Yani yapmam gereken şey değil. I'm wrong. I'm holding it wrong. I can write 100 words per minute with punctuation on the keyboard. I'm very impressed. Very impressed. Okay. Bir soru. Yani o kadar. Başka bir soru sorulmadı. O zaman ne yapacağız? Biz devam edeceğiz. Arkadaşlar, her şey anladınız mı? Her şey anladıysanız şey yazın. I understood absolutely everything that you said. Tamam mı? Her şey anladıysanız I understood absolutely everything that you said demenizi yazmanızı istiyorum şu an, tamam mı? I understood absolutely everything that you said diye şey yapacaksınız, bir yorum yapacaksınız. Ondan sonra devam edeceğiz. Burada ne demişim? Know very well. Çok hızlı yazıyormuş ha. Okay. Okay. So let's go on to the next one. And so someone says it's easy. Someone says I understood absolutely everything that you said. I understood absolutely. I understood absolutely everything that you said. Everything that you said. I understood absolutely everything that you said. Absolutely yanlış yazdık şimdi. I understood absolutely everything that you said. Doğru. I understood absolutely everything you said. Bu doğru oluyor. Ben that you said galiba. That you said dedim galiba. That you said ama yani bu da doğru. Okay. So. Çalışacaksınız. İyice kafa yoracaksınız. Ne güzel. Bana soru başlayalım. So I just explained like a little bit ago that Turks are often accused of thinking that they know everything or something like that. And of course, like I said in the first video, there's exceptions to every rule. So this is more a very general thing. I'm not talking about you. I'm just in general. This is something that foreigners like to joke about. Anyway, one day I was at the gym and I was squatting. And if you don't know what a squat is, you have the bar like on your shoulders back here and you go down and you come up. So you bend your knees and go down and come up like that. Anyway, I was squatting and this really old guy with this like really big belly, he comes up to me and he says, "You're not supposed to do it that way." And I was... Hiçbir şey ya valla bu çok sıkıcı geçecek. Hiç kimse hiçbir şey sormuyor. Her şey anladık mı? Bildiğiniz yani her şey anladık değil mi? Hiçbir şey sormak istemiyoruz. Yani tekrar mı izleteyim? Bilemedim ki. Like a little bit ago that Turks are often accused of thinking that they know everything. Tamam. That Turks are often accused of thinking that they know everything. Turks are often accused of thinking that they know everything. Turks are often accused of thinking that they know everything. Accused. Bir kişi şunu demek. Bunu yaptın.
Şey yaptın, şunu yaptın. Yani suçlamak gibi bir şey. Accuse. Her zaman suçlamak anlamına gelmeyecek. Ama burada biraz suçlamak ile aynı şey oluyor. Okay, so then we had 40 and 42. Keşke saati yukarı koysaymışım. Guy with this like really big belly. Guy with this like really big belly. It's a guy with this like really big belly. Okay? Belly, go back. Belly. Really big belly. With this like really big belly. He comes up to me and he says, "You're not supposed to do it that way." He comes up to me. Pardon. He comes up to me. He comes up to me and he says, "You're not supposed to do it that way." Supposed. You're not supposed to do it that way. He comes up to me and he says, "You're not supposed to do it that way." Really old guy with this like really big belly. He comes up to me and he says, "You're not supposed to do it that way." Okay. Go back. Tekrar izletebilirsiniz. Tamam, tekrar izleteceğiz. Belly. B-E-L-L-Y. B-E-L-L-Y. He comes up to me. I'm here. I'm here. He comes up to me. He approaches me. He approaches me. Bana doğru gelir. İşte bana yaklaşır. He comes up to me. Baştan yok, buradan izletelim. Ya izleyelim. And I was like, "I'm not supposed to squat this way." We're speaking Turkish, by the way. But in Turkish, we use the word squat. We say squat, you know. So we're speaking Turkish, and I was like, so I'm not supposed to squat this way? And he said, "What?" I said, "You're telling me I'm not supposed to squat this way?" And he said, I just don't understand what you're saying. And of course, as a foreigner, whenever someone says, "I don't understand you, what are you saying?" I immediately assume that I am saying something wrong, that I am doing something wrong, I'm using the wrong word, I'm pronouncing it wrong. It turns out that the guy didn't know the word squat. Like, he didn't know what the exercise was called. He's literally giving me advice about an exercise, and he doesn't know the name of it. I just thought that was a really, really good example of people who don't know what the crap they're talking about, thinking they know what the crap they are talking about. So let me know what you guys think. I think that most people in the comments over there are gonna say in the live chat, they're gonna say like, "I'm not like that, but most people are." That's what I think most people are gonna say. So you guys let me know what you think. You let me know if you guys do that, or if you think that you do things like this. If you give advice on things that you're totally clueless about. And yeah, thanks for watching, and I'll see you guys at the live stream. Şimdi Umut Bey çok zeki bir şey yazdı. Ne yazdı? Anlamadığımız yerleri dakika belirterek soralım. Değil mi? Gayet güzel olur. Foreigner. Üç hece. Foreigner. Yani yabancı gibi bir şey. Her zaman yabancı olmayacak ama çoğu zaman yabancı oluyor. Supposed to. Şimdi bu soruyu düzeltelim. What does supposed to mean? What does supposed to mean? Supposed to means, for example, mesela ben babayım değilim, baba değilim ama benim babayım, işte benim oğluma bakmam gerekiyor ya, bu benim işim ya. I'm supposed to look after my son. I'm supposed to take care of my son. Ya da diyelim ki, yani ben evli değilim ama işte bu aynı örnekle gideyim. İşte benim eşim bana şey diyor, işte eve gelirken şuraya girip şunu alır mısın? Ve ben unutuyorum. Ve diyor ki şey nerede? Ben diyorum ki unuttum. Şey diyor. Yeah, you were supposed to get that on the way home. You were supposed to get that on the way home. Yani bir sorumluluk oluyor. Yani yapman gereken bir şey. İşte onu yapmalıydın, onu yapman gerekiyordu ama yapmadın. Supposed to. I'm supposed to help out my friend tomorrow. Aynen, onun gibi şeyler. Bir sorumluluk söz konusu. Söz konusu diyemiyorum ama. Immediately assume.
Immediately assume. So immediately is like quickly, fast, like immediately, like instantly. Assume is like to think. What does assume mean? To think like without a. You're not necessarily sure. You're not 100% sure. You don't have all the reasons to think this. You just think it. Ben ne demiştim? İşte I immediately assume that I'm saying something wrong. Ben yabancıyım ya. Bir kişi beni anlamayınca ben ne sanıyorum? Ben ne düşünürüm? İşte ben yanlış konuşuyorum. İşte I immediately assume, ben hemen şunu düşünürüm. Ben yanlış konuşuyorum. İşte o bir assumption, assume edilen bir şey bir assumption oluyor. Benim assumption'ım neydi? Yani ben yanlış konuşuyorum. Ama aslında öyle değil. Assumption, assume, yani saymak derim, sanmak gibi bir şey. Ama her zaman sanmak değil. İşte onu düşünmeyin. İşte bütün öyle bir şey. Tam anlatamıyorum galiba. Turns out. So it turns out that he doesn't know the word squat. It turns out yani şöyle bitti, şöyle sonuçlandı. Yani eninde sonunda böyle oldu falan. Öyle bir şey. It turns out. Hikayeyi anlamadıysanız anlatayım. İşte ben orada adama bir şey soruyorum. İşte bu hareketle ilgili bir şey soruyorum. Adam hareketin ismini bilmiyordu. Ben diyorum ki meğerse adam hareketin ismini bilmiyor. It turns out that the guy doesn't even know the name of the exercise. Turns out yani sonuç olarak olay böyle falan gibi bir şey. 140. Let's take a look at 140. Like, he didn't know what the exercise was called. He's literally giving me advice about an exercise, and he doesn't know the name of it. I just thought that was a really, really good example of people. A really, really good example. A really, really good example of. Tamam, şimdi. Let me know if you guys do that, or if you think that you do things like this. If you give advice on things that you. Siz onu duydunuz mu? Yani dedim. Yani İngilizce konuşurken yani dedim şimdi dur. Yani çok hızlı bir yani soktum orada. Do things like this if you give advice on things that you. Duydunuz mu? If you give advice. If you guys do that, or if you think that you do things like this, if you give advice on things that you're totally clueless about. If you give advice on things that you're totally clueless about. If you give advice on things that you're totally clueless about. Clueless ne demek? Clueless, sen hiçbir şey anlamıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Vallahi hiçbir şey anlamıyorsun. Clueless. İşte bana ne bileyim, işte makyajla ilgili bir şey sor. Ben hiçbir clueless. I am completely clueless when it comes to makeup. Completely clueless. I have no idea. I don't understand anything. So, I don't have any questions. Oradaki questions olacak. Crap. Crap öyle bir kelime ki. Yani biraz, yani tam küfür değil ama biraz kaba. Yani biraz derken yani bayağı kaba ama tam küfür değil. Yani küfürün böyle sınırında böyle takılıyor. Crap. They don't know what the crap they're talking about dedim. They don't know what the crap they are talking about. Diyebilirdim ki they don't know what they're talking about. They don't know what they're talking about. Ama orada what the crap, orada the crap soktum. Tamam mı? O cümleyi biraz kabalaştırıyor. Daha kaba bir cümle yapıyor. They don't know what the crap they're talking about. Yeah, they don't know what the crap they're talking about. Foreigner. Maybe. You guys are supposed to like the stream, not just watch it. Umut Bey, her zamanki gibi.
Gayet şeyler, akıllı şeyler söylüyor. Assume, farz etmek, sanmak, varsaymak. Bazen. Bazen öyle olacak, bazen öyle olmayacak. Soft skill, onu demedim galiba. Abi şeyini yazsan, sahnesini yazsan ben anlarım ne demek istediğini ama ben şimdi göremedim. I heard, haha, if you yani kanıtsız, evet yani kanıt olmadan, yani kanıtları görmeden bir şey, bir şey düşünürsen, bir şeye inanırsan o zaman assume gibi bir şey oluyor ortada. Tam öyle değil. Yani ipucu olmadan yani kelime bakarsak evet ipucu yok. Yani ipucusuz anlamına gelir. Clueless. Eee, evet böyle yazılıyor. Ama ipucuyla hiçbir alakası yok. Daha çok böyle anlamıyorsun böyle anlamına geliyor. It turns out Zach's being Turkish while it turns out that Zach's Turkish and speaks English sometimes. It turns out that Zach's actually Turkish and he speaks English sometimes. It's not true. It's not true at all. Okay. It turns out that he didn't know what the exercise is called. Meğerse o egzersiz ismini bilmiyormuş. Çeviri doğru mu? Evet. Yani Türkçe'de daha çok hareket kelimesini kullanıyoruz sanırım. Okay. Creep up kelimesi argo mu bu creep up dedim mi ki? Creep up demedim galiba. Ama argo olmuyor. Crap. Solid waste. This is true. Zack hocam soft skill ne demek çeviremiyorum bu kelimeyi. Ben de çeviremiyorum. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Turn out that or turn out to be something like that. Yeah. I referred to that. Yeah. I was referring to. Bu çok karışık olacak. I was referring to the fact that you said yani while speaking English. I was referring to the fact that you said yani while speaking English. Tamam. Ne yapalım? Tekrar mı izleyelim? Hiçbir şey sormuyorsunuz. Ben böyle yani ne yapıyorum bilmiyorum. And yeah, thanks for watching. And o zaman baştan izleyelim. Hadi başlayalım. So I just explained like a little bit ago that Turks are often accused of thinking that they know everything or something like that. And of course, like I said in the first video, there's exceptions to every rule. So this is more a very general thing. I'm not talking about you. I'm just in general. This is something that foreigners like to joke about. Anyway, one day I was at the gym and I was squatting. And if you don't know what a squat is, you have the bar like on your shoulders back here and you go down and you come up. So you bend your knees and go down and come up like that. Anyway, I was squatting and this really old guy with this like really big belly, he comes up to me and he says, "You're not supposed to do it that way." And I was like, I'm not supposed to squat this way. We're speaking Turkish, by the way. But in Turkish, we use the word squat. We say squat, you know. We're speaking Turkish, and I was like, so I'm not supposed to squat this way? And he said, what? I said, you're telling me I'm not supposed to squat this way? And he said, I don't understand what you're saying. And of course, as a foreigner, whenever someone says, I don't understand you, what are you saying? I immediately assume that I am saying something wrong, that I am doing something wrong, I'm using the wrong word, I'm pronouncing it wrong. It turns out that the guy didn't know the word squat. Like, he didn't know what the exercise was called. He's literally giving me advice about an exercise, and he doesn't know the name of it. I just thought that was a really, really good example of people who don't know what the crap they're talking about, thinking they know what the crap they are talking about. So let me know what you guys think. I think that most people in the comments over there are gonna say in the live chat, they're gonna say like, I'm not like that.
but most people are. That's what I think most people are gonna say. So you guys let me know what you think. You let me know if you guys do that, or if you think that you do things like this. If you give advice on things that you're totally clueless about. And yeah, thanks for watching, and I'll see you guys at the live stream. Tamam. Okay, so guys, we have some questions. Let's take a look. We have 11. There it is. Thing or something like that. And of course, like I said in the first video, there's exceptions to every rule. So this exceptions to every rule. Çok net okumadım orada. Çok hızlı konuşuyordum. Exceptions falan gibi bir şey dedim. Exceptions. 29 yani. Joke about. Anyway, one day I was at the gym and I was squatting. And if you don't know what a squat is, you have the bar like on your shoulders back here, and you go down and you come up. So you bend. And you go down and you come up. And you go down and you come up. Bend your knees and go down and come. And you bend your knees. Bend. And you bend your knees. Okay. And then we have 123. 123. Where are you? 123. That I am saying something wrong, that I am doing something wrong, I'm using the wrong word, I'm pronouncing it wrong. I'm pronouncing it wrong. I'm pronouncing it wrong. Diye düşünmüşüm. Then we have 135. I can't see. He's literally giving me advice about an exercise. He's literally yani şaka falan değil. Gerçekten yani. Literal. Şaka falan değil bu. Ciddi. He's literally giving me advice on devamını hatırlamıyorum. He's literally giving me advice about an exercise. And on değil, about an exercise. He's literally giving me advice about an exercise, and he doesn't know the name of it. He's literally giving me advice about an exercise, and he's literally giving me advice about an exercise, and he doesn't know. And he doesn't know the name of it. He doesn't know the name of it. He doesn't know the name of it. What the crap they're talking about, thinking they know what the crap they are talking about. So let me know what you guys think. Orada let me know diyecektim. No kelimesi ağzımdan biraz tuhaf çıktı. No falan çıktı. No, let me know. Bana şey yapın. Ne yapın? Bana söyleyin işte ne bileyim. Let me know ne demek ki? Okay. They are talking about. So let me know what you guys think. Let me know what you guys think. Düşüncelerinizi benimle paylaşın. İşte let me know what you guys think. Ondan önce sinemi soruyordun. About thinking they know what the crap they are talking about. Onu anlattım az önce. They know what the crap they are talking about. They know what they are talking about. Neden bahsettiklerini biliyorlar ya da bildiklerini sanıyorlar yani cümlenin devamında. The crap çok kaba bir şey. İşte oraya soktum. İşte cümleyi biraz daha kaba yaptı. Biraz daha kaba bir cümle çıktı. Okay. I've just understood whatever you told. Unlikely. What's the matter with you guys? Cat got your tongue go on. Ask something. He's not lying. Bizim tahminlerden yaptığımız tavsiyeleri de mı sormuştun? Ne? Bizim tahminlerden yaptığımız tavsiyeleri de mi sormuştun? Anlamadım. Okay, 150. So let me know what you guys think. I think that. Yeah, let me know what you guys think. Let me know what you guys think. English City says, if I have to be honest, I think the second video was more interesting because I think when you speak like a native, you use more advanced words
and you say it in a natural way. So I think it's more useful. This is correct, English City, but not everyone can understand English like that. So I have to do some stuff slow and some stuff fast. I have to do some stuff very robotically. I'm not sure if that's a word. And some stuff more fluently. But yeah, you guys are good at English, so you guys would probably benefit more from the second one. Well, of course, obviously, absolutely, not probably. Okay. Okay. Başka bir soru yok. Başka bir soru yok. Okay, guys. Well, are we done here? Are we done? Can I go play guitar now? We good? Is clueless. Bu arada the kelimesini kullanmayacaksın. Is clueless formal or informal? Clueless. It's not. It's. You could use it in either way. You could use it formally or informally. Yeah, it's not super informal. Zack, bazı kelimeler var Türkçe'de aynı anlama geliyor ama İngilizce'de farklı durumlarda kullanılıyor. Örneğin after, later, than. Bunların hangi durumlarda kullanacağını nereden öğrenebiliriz? Bol bol okuyacaksın, bol bol izleyeceksin, bol bol dinleyeceksin yani. Kullanıldığını gördükçe nasıl kullanıldığını anlayacaksın yani. İşte sürekli maruz kalmak lazım, sürekli bir şeyler görmek lazım, sürekli böyle tecrübe etmek lazım yani. Okay. Şimdi herkes dolar diyor. Dolar. Ben TL kazanıyorum arkadaşlar. Ben sizin çektiğinizi yani ben de çekiyorum onu. Okay. So I finally caught the scream. Okay. Well, enjoy yourself. Evet. Başka bir şey sormak istiyor musunuz arkadaşlar? Başka bir şey sormak istemiyorsanız o zaman şunu yapacağız. Siz bir şeyler yazın. Bu konu var ya, yani millet yol tarifi soruyor ve işte millet işte aslında nereye gitmesi gerektiğini bilmeden işte şuraya gideceksin işte sağlıyor ya. İşte bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz yazın, düşüncelerinizi yazın ve ben de işte sizin şeylerinizi, cümlelerinizi düzeltebilirim. Ya da yayını kapatacağız. Yani siz bir şey sormuyorsanız o zaman benim burada işim yok. O yüzden bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce haklı mıyım, haksız mıyım? Zaten bunu ben iddia etmiyorum. Yani diyorum. Yani yabancılar bunu konuşuyor. Bu yabancıların düşündüğü, işte sık sık konuştuğu bir kavram. Bunu kapatayım. Yok, yanlış yaptım. Şimdi yapacağım. Evet, başarabildim. Okay. So what do you guys think? Do you guys think that foreigners are right when they say that that Turks often talk about things that they don't understand or things like that? Do you think that it's not correct? What do you guys think? Let me know. Write it all out in the comments, and I will correct your sentences after you write them and after you send them in. Okay? Herkes ne yapacağını biliyor mu? Ne yaptığımızı biliyor mu? Siz yazın ve ben biraz eğleneceğim şimdi. When will your Florida akşamları single be available on Spotify? I'm working on it, man. I'm debating on whether I want it to be like global in nature, like something that everyone can understand, or if I want it to be more like directed toward my audience. I'm not sure. I wrote one that was just directed toward my audience, but I think I want to make it something that like everybody can appreciate. So I'm not sure. Not sure, man. Not sure. I'll probably do it when I get to 100,000 followers. That'll probably be my big celebration. Zack, ezberlediğim kelimelerin anlamını hep unutuyorum. Nasıl kelimeleri aklımda tutabilirim? Sürekli görmek lazım. Sürekli tekrarlamak lazım. Hem de sürekli kontekstle beraber görmek lazım. O kadar. Başka bir şey yapmayacaksın. Yani aynı kelimeleri görmen gerekir. İstersen aynı kontekste, yani aynı kitapta ya da aynı videoda falan görebilirsin. Aslında bu gayet iyi bir yöntem. Mesela bir video izleyebilirsin. Valla bunu 10 kere falan anlatmışımdır kanalımda ama 11 olsun. Ben genelde bir şey izliyorum ya da bir kitap falan okuyorum. İşte okurken yeni şeyleri yazıyorum. O yeni şeyler var ya, yeni şeyleri yazıyorum. Ondan sonra anlamlarını yazıyorum. İşte kontekstle beraber, işte cümlesiyle beraber yazıyorum. Sonra kitabı kapatıyorum. Gidiyorum, işte sadece o şeyleri okuyorum.
o yazdığım şeyleri ezberlemeye çalışıyorum, işte hatırlamaya çalışıyorum. Sonra notlarımı başka bir yere koyuyorum. Tekrar okuyorum kitabı. Artık her şeyi biliyorum ya. Artık çok daha akıcı gidiyor. İşte her şeyi biliyorum ya. Öyle yapıyorum. Ondan sonra kitabı bir daha kapatıyorum. Yok kapatmıyorum. Öyle bitiriyorum kitabı. Böyle bölüm bölüm, işte kısım kısım öyle giriyorum. Sonra kitabı baştan sonuna kadar tekrar okuyorum. O yüzden yani her şeyi 4 kere görmüş oluyorum. İlk okuyuşta, ilk okumamda işte bir kere görüyorum. Sonra sadece notlara bakarken bir kere daha görüyorum. Ondan sonra ikinci okuyuş diye bir kelime var mı bilmiyorum ama ikinci okumamda tekrar görüyorum. Ondan sonra kitabı baştan sonuna kadar okurken tekrar görüyorum. Yani 4 kere görmüş oluyorum sonunda. Here we go. So, I'm like that, and I believe most people are as well. So that's right. Your sentence is absolutely perfect. You're going to invent a global language just for this single. Probably not. Probably not. But maybe. We'll see. Faruk Eccanisi hakkında haklısın. I agree. Haklı değilmişim. Halısın. Halıyım. So, okay. So, I think you're right, especially I think you're right, nokta, büyük harf. Especially the older generation, bir the sokalım oraya. Especially the older generation, older. Dur. I think especially that's not true. I think you are right, period. I think you are right, nokta. Old people, especially old people, especially old people. Especially old people think they know. Especially old people think they know everything. Sanırım orada öyle desek daha güzel olur. Especially old people think. Kulağıma çok tuhaf gidiyor. I think you're right. Especially old people. Şöyle yapalım. Şimdi. I think you're right. Nokta. Büyük harf. Especially old people. Nokta. Büyük harf. They think they know everything. But it's not true. I think you're right. Especially old people. They think they know everything, but it's not true. Especially old people diye bir cümle olmaz aslında ama böyle sokak ağzında olur. Okay. So, which name do you like most in Turkish? Esra. Don't teach your grandma to suck eggs. Is this the correct usage? I don't know what you're talking about. Which one would be more beneficial to learn, British accent or American accent? It depends on your goals. Depends on what you want to do. What's the difference between American English and England English? They're different. They have different pronunciations. Sometimes they use different words. They're just different. They're a little different. They're not like very different. They're a little different. Zach, what's your zodiac sign? I was born on February 12th. I'm not sure what that makes me. In English, I'm an Aquarius. I'm not sure what that is in Turkish. Come in out of the rain, thou sayest, but thou ne'er steppest aside, and I'm trapped. A distance there is, none save me, and the bodkin pitter-patter on the roof behold. What ne okudum şimdi? Hiçbir açıklama falan yok yani. Okay. I think we are all on the same page, but I can't say that I'm different. I think we're all on the same page, but I can't say that I'm different. Şimdi on the same page derken we're all the same mı demek istiyorsun? Yani I think we're all similar. I think we're all the same. I think we're all like that. Bu biraz farklı oldu. Yani I think we're all on the same page. On the same page is like we like agree. We're thinking the same way. How would it be? How would it be if you taught English by playing games? If you taught English with games? Probably would not be very effective, at least for adults. Might be effective for children. Adults should probably just like sit down and study.
Zack, the carpet. Okay. I think they are right. It is self-confidence of unknowing. If you don't know the details, everything seems easy. I'm not sure I understand this. Bunu tam yani anladığıma emin değilim. I think they are right. Tamam, orası oldu. It is self-confidence of unknowing. Orası çok anlamlı olmadı. If you don't know the details, everything seems easy. Tamam, o bir cümle olarak oldu. Bu ortadaki cümleyi tekrar yazsana. Farklı bir şekilde ifade etmeye çalışsana. Okay. Cem Yılmaz has a show that contains this this feature of our personality or something like that. He said, "Where is Faruk's pharmacy?" And one of us were trying to explain where it is. However, as your condition. Okay. So Cem Yılmaz had a show about this. Diyelim. Cem Yılmaz had a show about this. He asked where Faruk Pharmacy is. He asked where Faruk Pharmacy is, and a Turkish person tried to explain it. However, like you said, the guy was clueless. However, as you said, the guy was clueless. Is it possible to ask quest? I don't think so. I'm not sure what you mean by ask quest. That question, I'm not sure what that means. Cambly ile İngilizce öğrenmek olur mu? Olur ama biraz altyapı olacak. Yani direkt böyle pat diye sıfırdan başlasan çok faydalı olmaz galiba. Hello, I'm surprised you have a low number of subscribers. I guess so. I mean, I'm not doing bad. I got almost 100,000. That's pretty good, I think, for for an educational channel. I think I'm doing all right. So I think Turkish people need to improve their Turkish skills before they learn English. I think Turkish people need to improve their Turkish skills before they learn English. I couldn't solve this sentence. Sentence solve edilmez. I wasn't able to understand this sentence. I don't understand this sentence. I don't get this sentence. Comprehend. I couldn't comprehend this sentence. Not since Nancy Drew has a nosy, crime-obsessed kid been so hard. Not since Nancy Drew has a kid been. It's a testimony. You probably wrote it incorrectly, or out of context. So I'm going to need either the rest of the context, or I need the rest of the context, or you might have written it incorrectly. Ya doğru yazmadın, ya da yanlış yazdın, ya da kontekst lazım. Çünkü bu çok anlamlı olmadı. Anlamlı olmadı derken hiç anlamlı olmadı. Wonderful, great. Hey, cool. Thanks, man. In Turkey, everyone has an opinion without knowledge. That's not very nice. Okay. Thank you for that. Do American people follow grammar rules when they speak? Do Americans follow grammar rules when they speak? Yeah, they do. And you also do when you speak Turkish. That's how we speak, right? We are all on the same page cümlesini birden duymuştum. Aynı fikirdeyiz gibi bir şey galiba. Yes. We're all on the same page. Hemfikiriz. Yani. Yes. Okay. I learned English by teaching my classmates at school. It works for real. Great. Ne yapıyoruz ki? Güzel bir soru. Ben de anlamadım ama. Who is your favorite author? Biz bayağı uzaklaştık konumuzdan. Bayağı saptık yoldan.
Siz bir şey yazmıyorsunuz. Yani bu konumuzla ilgili bir şey yazmıyorsunuz. Ha, burada bir şey var. The only thing I can say about this topic is that if you haven't seen Cem Yılmaz's stand-up show called Faruk Eczanesi yet, I highly recommend you to watch it. To watch it biraz tuhaf oldu. I highly recommend that you watch it. I highly recommend that you watch it diyebiliriz. The guy who wants to take into attractive. I'm not sure what you mean. Özgürcüm, ben tam anlayamadım. Tekrar dene. Farklı bir şekilde aynı şeyi anlatmaya çalış. Maybe correct sentence is self-confidence in ignorance or something. Okay, yeah, self-confidence in spite of ignorance. How about that? Self-confidence in spite of ignorance. Self-confidence böyle özgüven gibi bir şey olur. In spite of, yani bir şeye rağmen, bir şey olduğu halde, yani in spite of. Bu olsa bile, yani in spite of, yani cahilliklerine rağmen, in spite of their ignorance. Self-confidence in spite of ignorance. Güzel bir soru olur. İşte soru dedim. Güzel bir cümle olur. Okay, so. All right. Yani biz bir şey yapıyorduk ama artık hiç kimse onu yapmak istemedi. O yüzden ben ne yapıyorum? Bu soruları cevaplıyorum. Okay. What is the topic? Well, we were talking about this video that I put on YouTube a couple days ago. I put this video on YouTube a couple days ago and said, hey, you guys should all ask questions about this video. But no one really asked any questions about the video. So, yeah, now we're just kind of hanging out. So, if you have any questions, you can ask me. If not, then I'm going to log off in a little bit. What does Zack mean? Sesi yok. What does Zack mean? Zack comes from the Hebrew term Zechariah, or something like that. That's how we say it in English, Zechariah. And that would mean something like God remembers, or like the Lord remembers, or something like that. Are you interested in other languages? Not really. I have a friend who's deaf, so I'm learning a little bit of sign language, but I don't have any interest in like Spanish or Russian or something like that. No, not really. I'm not me anymore. I'm sorry to hear that. How do you persuade someone to do something in English? Can you give us some tips? Like, what do you mean? Like, can you give me the situation, Ahmet? Can you give me the situation? Can you tell me what you are talking about? Hocam, the Argentina kullanamaz ama niye? The Congo olur. Ama Argentina the ile işlenmez. Yes. Bazı şeylerin önüne bir the koyulur. Öyle yani. The United States. Hiç kimse sadece United States demez. Herkes the United States. İşte the United Kingdom. In the United Kingdom. Yeah. Hiç kimse United Kingdom der mi? Dur. I live in yok. The United Kingdom. I live in the United Kingdom. I live in the United Kingdom. Aslında ondan emin değilim. Ama yani Amerika'da hiç kimse sadece United States demez. Yani the United States olacak. The Philippines. The Congo. The Czech Republic. The bazı şeylerin önüne bir the koyulur. Yani isminin bir şey, bir parçası yani. Teşekkürler. The guy who wants to get her attention. The guy who wants to get her attention, what should he do? So, what should a guy who wants to get a girl's attention do? Mı demek istiyoruz şu an? Kızın dikkatini çekmek isteyen bir erkeğin ne yapması gerekiyor? Onu mu soruyorsun? What should a guy that wants to get a girl's attention do? Is that what we're asking? Not sure. Not sure at all. I haven't watched that video, but I have a serious question. Okay, ask your question and then we'll get to it. Zekeriya, that's the Arabic. Bu Arapçası. Yani Zekeriya bu Arapçası oluyor. Arapçası da İbranicesinden geliyor aslında. Yani İbranice bir şey var, bir kökeni var.
Oradan işte İngilizcesi, İbrani, işte Arapçası, bilmem nesi, Türkçesi vesaire. Who named you Zack? Me. All right. So, do you think that minion memes are funny? I have never seen a minion meme, but you can send me one on Instagram, and I will tell you if I think it's funny or not. What do you think about the overly devaluation of Turkish lira in recent years? I don't think much about it. Who is your favorite author of an American classic? Mine is Herman Melville and Walt Whitman. I don't really read American classics. Yeah, I can't say that I read American classics. Do you prefer Turkey or Italy? I've never been to Italy, so I don't know. I've never been to Italy. I mentioned it generally. There might be some phrases to use in a potential conversation, or at least that's what I thought. I would need to know the situation, man. I can't just. I would need to know the context. Context is king, man. Context is king. I have studied English. I have studied English for 18 months, or I have been studying. I have been studying English for 18 months, but I'm not at the level I want. Okay. I study skills. I study skills like writing, listening, and speaking. I am going to have a proficiency exam in October. You want some advice? Keep studying. I have a video called How to Learn English or İngilizce Nasıl Öğrenilir. I have a video with that title. You can look at that. I have lots of information there. Abi ne bileyim. Benim kız arkadaşım var. Ben uzun zamandır yani kızların dikkatini çekmemeye çalışıyorum abi. Okay. So, do you think Turks give tips about things they don't know? Definitely for like directions, like yol tarifi directions. Definitely for directions, and definitely at the gym. Definitely at the gym. Oh my gosh, everybody at the gym knows everything. It's terrible. Do you prefer Turkey or America? I like them both. Yeah, there's stuff I like about both of them. Are there any differences between draw attention and get attention? Yes, draw attention is active, get attention is passive. If I get attention, that means lots of people are looking at me. If I draw attention, that means I do something to get them to look at me, to cause them to look at me. I can draw attention, that's very active. If I get attention, that's very passive. Other people are giving me attention. Zack, ben lisede hazırlık okuyorum. İngilizcem çok kişiye göre güzel, kendimi nasıl geliştirebilirim? İngilizce nasıl öğrenilir diye bir şeyim var, bir videom var. Onu izleyebilirsin. Reading nasıl çalışılır diye bir şeyim var. Bir videom var. Onu izleyebilirsin. Zack, Zakaria, Arapça. Thanks for the great information. Zakaria is one of the messengers of God. It means remembering or to remember. Yes, it's from Hebrew. He was a Jewish guy. All right. Do you listen to Turkish songs? Did you listen to Turkish songs while learning Turkish? Nope. My mom was an English teacher, and I showed you to her, and she was proud of you for your help. She was thankful for your help. She was thankful for your help. Okay. Şimdi arkadaşlar çok bayağı bir konumuz vardı. O konu hakkında bir 10 dakika falan konuştuk. O bayağı bitti yani. Siz gerçekten bir şey sormak istiyorsanız böyle yani şeyle ilgili, konumuzla ilgili bir şey sormak istiyorsanız şimdi yazmaya başlayın. Ve bana gelene kadar yani bu diyeceğim diğer şeyleri diyeyim. Yarın bir videom daha çıkacak. Yarın mı? Yani birkaç gün sonra bir videom daha çıkacak. Anlıyorum ama konuşamıyorum diyenlere yönelik bir videom olacak. O yüzden onun için hazır olun. Haftaya bir Foundations daha çıkar. Onun dışında başka ne olacak? Başka vallahi hiç bilmiyorum. Bu Hata serisi var ya, siz onu çok beğendiniz. İşte onun devamı geliyor. Siz bir şey sormak istiyorsanız, yani konumuzla ilgili bir şey yazmak istiyorsanız ben düzeltebilirim. Şimdi yazın, yoksa
5 dakika sonra kapatıyoruz. Yayını kapatıyoruz. Hi Zack, I wonder how the foreign language is. For example, in Turkey, we usually learn the second language with a focus on grammar. So you're saying that you wonder how foreign language is taught in America. In America, we take 2 years, or at least in my high school, we took 2 years of a foreign language, and we just learned words and their English translations and basic sentences, and that's it. Like no one can actually say anything. No one can actually talk. We just learned a couple words and some grammar and stuff. And it was only for 2 years. So, okay guys, I'm getting tired. Uykum geldi bayağı. Tamam, başka bir şeyimiz yok değil mi? Yok. Valla yazmıyorsunuz. Tamam, son şey veriyorum, son fırsat veriyorum. Bunu sorayım ya. Soner bayağı sordu. Hello, I have a question. Would you make it clear to me, please? Abi bir kere yani doğru düzgün yazarsan, burada işte kısaltmalar falan kullanıyorsun ya. Yani onlar okumamı daha işte zorlaştırıyor. İşte her şey böyle doğru düzgün yazmaya çalışalım. I went to the cinema after I drank a cup of coffee. After I had drunk a cup of coffee. Soru ne? Soru ne? Hangisi doğru mu? İkisi de doğru olabilir. Yani kontekste göre. Yani neden bahsediyor? So it depends on what we're talking about. It depends on the situation. They can both be accurate. They can both be correct. Yes, it just depends on the situation. Okay. So, do you have any advice about how to learn Hebrew? I do not know Hebrew. So no, I cannot give you any advice about how to learn Hebrew. Do the dotted letters in Turkish, such as U and drive you up the wall? They did when I first got here. I can kind of make the sounds a little bit now. I couldn't make them when I first got to Turkey. Zack abi, when we use the before a vowel, is the sound like D or not? Because I am hearing like the. Okay, so I'm going to answer this in Turkish just because I think it will be helpful to everyone. The kelimesi hiçbir zaman D ile başlamıyor. Hiçbir zaman T ile başlamıyor. Hiçbir zaman yani the ile başlıyor. Tamam mı? O zaman D ile okuyorsanız o zaman yani tam doğru okumuyorsunuz. Şey diyorsanız yani ben doğru düzgün okuyamıyorum. O yüzden D ile okuyorum. Tamam yani olur ama yani yanlış yani bir Amerikalı gibi okumadığının farkında ol bir kere. Hem de bazen o th'den sonra bir i geliyor. Mesela the apple. The apple. Yok ben orada the apple derdim. Ama bazen bir i geliyor. Mesela the elephant. O da the rant. Yeah. Neyse. Bazen the oluyor. Özellikle böyle vurgulandığında bazen the oluyor. Bazen the oluyor. Ama hiçbir zaman d olmuyor. Yani ilk sesi d sesi değil. İlk sesi d değil. İlk sesi t değil. Hiçbir zaman. Tamam mı? Yani okuyamıyorsanız ve yani ben okuyamıyorum o yüzden yani en yakınını kullanacağım falan diyorsanız tamam o bir şey. Ama yani onu yaptığınızın farkında olun. Okay. So it looks like we don't have any other questions about the actual subject at hand. Arkadaşlar bizim konumuzla ilgili hiçbir şey sormuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Ama benim işim var ve siz şey sormayacaksanız birkaç şey daha cevaplayayım. Ondan sonra şey yapalım. Kapatalım. I was able to understand almost everything about your short speech. I wonder what is the level of your speech? The first one was probably, I don't know. Those levels don't mean anything. Yeah. So, 15 yaşındayım, C1 seviyeyim. Seviyedesin. Ki daha gelişmem lazım. Yarın sınavım var. Bol şanslar. Hayırlı olsun. Okay, see you. What is the difference between past perfect tense and present perfect tense? One is in the past and one is in the present. I have a video about present perfect tense. You can watch that. And in it, I also talk about the Turkish version of past
past perfect tense. So you can watch that video. Tamam arkadaşlar, 1 saat oldu. 1 saat konuşuyorum sizinle. Hepinizi seviyorum. Galiba bu şey çok hoşunuza gitmedi. Bu seri çok hoşunuza gitmedi. O yüzden belki bunu devam ettirmeyeceğim. Neyse, hepinizi seviyorum. Yarın ya da bir sonraki gün bir videom daha çıkacak. Umarım o hoşunuza gider. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. İşte Facebook'tan falan. İyi geceler. Good night, everyone. I love you all. Take it easy, guys.